you very much. First of all, I wanna tell you that of course I'm really happy. It's a personal important moment for me. But there's an expression that says that there's no good captain without the blood of their soldiers. And today I'm just happy because my players made a wonderful job. It's not easy to play here. Big respect for our opponent. It's not easy to play here, I repeat. Big respect for our opponent, but also big respect for us. And we had a big respect for ourselves, because no one wins here without a big respect for yourself. You need to understand every moment of the game. You have to suffer a lot. You have to know how to give your body to the bullets, using the war expression. But most of all, you have to profit from the right moments. And that's exactly what we did. There's no winners in this level without a little bit of chance. It's not difficult for me to recognize that we had our chance moments, but there's no chance without a big job behind. So that's what we did, and that's what makes me happy to feel that I have my locker room, my players, my family happy. I have my president happy, all the staff of the club happy, and I'm sure I have a big part of Tunisia happy, and that's very important for us and for myself. Thank you. Just hold on. Wait, we will give you the microphone. Colleagues, if you can kindly keep it to one question per colleague, and then if we do have time, we'll allow for follow-ups. Can you switch? Can you stop talking, please, and respect to our colleagues? Okay. Can we start with the first questions? Can you switch off your phone? Yes, it's okay. I switch it off. We'll send it. It's okay. Do you have questions? If you could raise your hand as well as your publication. I raised my hand. I was the first to raise my hand. Let's start there, at the back. Can you behave yourself? Otherwise we'll get you out. Okay. Sit down, please. Je vais dire aux journalistes françaises, je vais donner les réponses en français pour tout vous. Reste tranquille, j'attends tout le temps que vous avez besoin. Ok? Donc pas de soucis, t'inquiète pas. Claire Argelès pour Radio France Internationale. Je voulais vous demander de répéter un petit peu ce que vous avez dit en français, et aussi ajouter ce que ça faisait de jouer sur la pelouse du Sundowns et de réussir à faire ce score. Non, vraiment, ce que j'ai dit, c'est que... So I would like you to repeat what you have said in French and what in English, in French, and must we listen to you? No. That's for going to France. Can you please leave the room? Okay. I'm gonna chase him out if you can. so We must go now. Bon, je vais donner la réponse. I would like you to repeat what you say in French and what does it mean to win here in South Africa on Mamelodi Sundowns turf. So I said, j'ai dit que je suis vraiment content. Je suis content pour moi, bien sûr, après que j'ai joué une finale de Coupe Europe, une finale de Youth League, avoir la chance de jouer une finale d'une Champions League, c'est quelque chose d'important. Mais je vous dis vraiment que je suis content parce que je veux voir les personnes contentes de moi. J'ai utilisé l'expression qu'il n'a pas un grand capitaine sans le sang de ses soldats. Et aujourd'hui, c'est ça qui me fait fier. C'est ce que j'ai vu au terrain, une équipe solidaire. À ce niveau, il n'a pas les vainqueurs qui n'ont pas la chance. C'est vrai qu'au moment propre, on a profité de notre moment, mais on a aussi chance. Mais il n'a pas à ce niveau équipe qui gagne d'autres façons. Je vais laisser ici un mot de très grand respect pour Sundowns, pour ses joueurs, pour sa équipe. Ils sont une équipe incroyable. Mais le meilleur respect que je dois donner, c'est à mes joueurs. Parce que aussi, ils en croient. C'est ça que je vous ai dit, qu'on était important de jouer ce match, à croire qu'on pouvait le gagner.
J'ai écrit au vestiaire, j'ai pas quel problème de partager, que plus important que la guerre, c'est qu'il y a à côté de vous, dans la trinchère. Ils ont bien reçu le message, ils étaient ensemble, ils ont fait chacun sa tâche, son rôle. Bon, je suis content pour finaliser parce que j'ai le vestiaire content, les staffs, les personnes qui, en moment, on croit à moi. Je veux aussi laisser un message à M. Tarek Tabay qui a fait les 4 premiers matchs de la phase groupe. Je suis content parce que le président il est content, les staffs il fait un gros effort pour nous, les staffs il est content. Et je suis content parce qu'il y a un pays qui est certainement très fier de nous, la Tunisie. Donc je suis vraiment content pour eux. Je sais que le foot le fait aussi sourire. Et laisse-moi dire que je laisse déjà le message, je suis très content pour ma famille. En 2014, j'ai parti en Ukraine, j'étais là-bas 4 ans et demi. Et après ça, pas beaucoup de temps à la maison. Donc dans ce moment, on croit qu'il fait la peine. Parce qu'ils m'attendent, ils me donnent son amour. Mes grands-papas et ma grand-maman qui sont décédés, mes papas et ma maman ils sont là, ma femme, mon fils, mon frère. Et toute ma famille. Donc pour eux aussi, merci pour me laisser faire mon travail et être entraîneur de foot. Que pour un moment comme ça, vraiment, même je suis tranquille, mais je profite beaucoup, vraiment. Coach. Coach, félicitations. Adala Ahmed, Radio Mosaïque FM. Adala Ahmed, Radio Mosaïque FM, félicitations. J'avais assisté pratiquement à toutes les conférences de presse que vous avez animées, que ce soit en match de championnat, en Tunisie, en Ligue des Champions, peu importe. Je vous ai jamais vu avec les larmes aux yeux. C'est la première fois que je vous vois avec les larmes aux yeux, honnêtement. Et parce que parfois, il faut parler tactique quand même. Les changements, on n'a pas vraiment compris grande chose. Si vous expliquez tout ça, bien sûr, je serais reconnaissant si vous reprendrez en français par aspect aux Tunisiens qui vous écoutent sur les ondes de Radio Mosaïque FM. Merci beaucoup, coach, et félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Congratulations to you, coach. I've witnessed you in every kind of press conference, but you never cried. But today you cried. It was why today you cried today. Why today you cried? And another question, what did you say? Qu'est-ce que tu as dit encore, monsieur? Pour les questions tactiques, les substitutions. Oh, okay. So I wanted to know what's the tactic today and the substitution that you made. Can you explain why you did those substitutions? Because we didn't understand exactly what you did. Look, it was my. Il était mon plus difficile match à préparer, ce match-là. Le plus difficile, vraiment. Et seulement avec un exercice très fort de comprendre que chaque moment du match, de l'étudier très bien avant et après, pendant le match, et avoir avec mes joueurs un travail très fort, parce que je vous dis direct, je m'ai assis avec mes joueurs, quelques des joueurs, et j'ai discuté avec eux comme on doit commencer ce match-là. Donc je crois que quand tu es convaincu d'une chose, tu es plus facile de le faire. Et je voulais que mes joueurs étaient vraiment convaincus qu'on était capable d'utiliser une tactique et au final de la faire bien. Pendant le match, les choses, je savais que c'est un match dur, un match joué beaucoup sans ballon. Je savais qu'il y avait des espaces qu'on pouvait profiter, mais les chances vont être réduites. Mais aussi, je savais qu'il était un match sans ballon dans lequel tu dois courir beaucoup. Donc, comprendre quels joueurs sont fatigués, comme donner l'énergie, et sans que l'équipe perde la capacité de penser qu'il y a une chance, pour petit qu'elle est, d'arriver à la cage et faire un but comme on a fait. Si tu perds cette chance, tu es mort. Donc, c'est ça que j'ai fait, de croire tout le moment qu'on était capable d'arriver à la cage. Je vais dire autre chose. Hier, pour la nuit, on a parlé en réunion seulement sur le processus défensif. Et aujourd'hui, j'ai laissé de parler pour l'attaque, parce que je ne voulais pas que les joueurs, comme dernier message, avaient seulement la question défensive. Parce que je savais déjà que pendant le match, elle va venir.
Bon, en direct, pour les changements, c'est facile. Ça, c'était mort, vraiment. Et on avait besoin de suivre un petit peu l'attaque de l'arrière. Je dis vraiment, c'est pas une chose que j'aime beaucoup, de mettre notre ailier à suivre les arrières, mais pas de chance, on doit le faire. Je dois être réaliste comme entraîneur. Un entraîneur qui est réaliste, il est plus proche d'arriver au final et faire les choses bien. Tka, il était fatigué, ils ont couru beaucoup, donc c'est ça qu'on a fait au mi-temps, de changer 2 joueurs. Donc pour renforcer le couloir, avoir 2 joueurs à fermer le couloir, parce que l'équipe sont dans une variabilité sur le système et tactique très grosse, c'est pas facile de contrôler toutes les variantes qu'ils ont pour la qualité individuelle des joueurs et surtout et aussi pour les travail de son entraîneur qui est vraiment appréciable. Il y a nous de nous poser avec la capacité qu'on a. Après, pendant le match, j'ai fait les substitutions seulement pour maintenir l'intensité. Pour le milieu du terrain, il est important, mais dans ce match, Sundowns a changé en concernant le premier. Ils ont joué beaucoup plus pour le couloir, on écartait plus l'équipe, trouver des autres solutions, et à nous de donner les réponses. Gros effort. Tu as vu que j'ai essayé d'être très calme, parce que je savais que mon travail d'analyse du match, il était très important pour faire les changements au moment propre et de façon propre. Et seulement une tête avec les bonnes pensées et surtout les bons comportements et les bonnes émotions avant pouvait être capable d'avoir les bons comportements. Et cette tranquillité, je veux aussi que passe pour mes joueurs pendant les matchs comme ça. Mais dur, hein? Je vous dis, c'est vraiment très, 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 très dur. J'ai pas pleuré, je suis une personne des émotions, mais je profite, si je perds ma tête dans les émotions, je ne veux pas profiter de regarder les autres. Donc je me laisse tranquille pour regarder les autres personnes à profiter, parce que c'est vraiment, vraiment top. J'ai demandé de faire au vestiaire une photo avec tous les staffs et tous les joueurs, et je vais faire une photo avec mon staff portugais et tunisien, parce que je suis aussi fier du travail qu'il fait. Pas facile du premier jour. Mais vraiment, je suis fier de. Donc, on va faire, après que je sorte d'ici, une photo au terrain. J'espère qu'il y a la lumière, parce qu'il passe le temps. Mais je ne vais pas partir sans faire une photo avec eux. Vous voulez que do you want me to answer this in English also? I will try to be quite quicker, okay? So, well, he asked me. You want to make the question in French? Or No, they wanted it in English. Okay, but basically he made me a tactical approach on the game. He asked me for a tactical approach on the game, and first of all on the substitutions. I told him that it was rather difficult to prepare this game. Probably the most difficult game I ever played, because Sundowns is an unbelievable team. You know that I don't need to I'm not making any kind of bluff, you know it. So. And as much as realistic as I could be, the most chances I would have to be successful in the approach on the game, because one thing is play, another thing is compete, and maybe we could not play this game in the same level, but we could compete in the same level, and that was important to put on the pitch. But to compete on the right way, we had to have a tactical approach that would allow us to close as much as possible the spaces, the individual quality, the tactical variants that we could see on the pitch. And I really tell you, yesterday I had a meeting at 2 o'clock in the afternoon. We almost had no time to practice in between the 2 games with the trip, and here we didn't know if someone was watching our training, so we didn't make any big tactical work. But we had a couple of meetings scheduled, and we had a meeting at 2 o'clock, and I cancelled it. I was not ready to tell the players how we should start the game. I had to sit with some of them and discuss. And that's how we started the game. In the tactical, that together, me and some of the players, we discussed it, and then in the night, after dinner, that was the moment. So I took the afternoon to prepare that meeting. That was the moment when I presented the players how we should start the game, knowing that it would be the beginning of a big crusade, let's say. And it was like that exactly. During the game,
First of all, Sundowns, as you understood, they changed a little bit concerning the first game. The approach was different, much wider, using more the flanks rather than the middle than we saw in the first game. Clever, obviously, tried to find solutions. Anyway, we were prepared for more closing the inside spaces, so even when we saw the lineup, we had to immediately prepare ourselves for something different, because with the players that we saw in the first 11, even the system could be different, even free central defenders could be a system that to use. And and after doing the game, I had to reinforce maybe the both flanks, making one thing I don't like. I don't like my wingers to follow the fullbacks of the opponent. I don't like that. But we had to do it. We had to do it. I had to be realistic on the approach, and being realistic, as I said, the approach made me and my team closer to. That's my job, to make my players be closer to having the chance of winning. And after the game, I changed players to reinforce their effort, because they were tired. Most of them were tired. It was important to reinforce the middle, it was important to reinforce the flanks, and then in the end to give some chances for us to also put in some respect the defense. And I would finish this tactical approach as I began, with big respect for the opponent. And I don't want... we made a good job, but there's no winners without the right moments, and we had our team in the right moments with some chance, but chance demands effort and organization. Thank you, Coach. There's a question here. I think we can go ahead with that. Coach, the goalkeeper is just 20 years old, didn't concede in both legs. I think he's got 7 clean sheets in 8 games in the Champions League at 20 years old. He's probably destined for the top, because you've worked in La Liga, Serie A, and Portugal, the highest levels of football. Surely you know this talent is destined for a high level. I'm not a coach that really likes to highlight individualities, because I think that behind the top player there must be a strong team, and without a strong team there's no highlighted players. One day is one player, another day is another player. Last game Rodrigo made the goal. Without it we would not start this game with that moral and psychological advantage. Other games, other players. We have big captains inside our group, big captains, even Moaz Ben Sherifia, experienced player that is on my side on the bench, giving me his support and giving the team the energy that also is needed. Inside the pitch we had many captains, the ones with the arm and some of them without. And that's how I see the game. I believe that when we are close as a team, when we know very well to manage our emotions, when we respect ourselves, when we give our best, there's always someone that will be highlighted one day one, another day another. And it's the players that they have to believe on that. And I hope in the future to see some of these players in the best championships. Of course, I hope that. We have many young players on this team, and many young players that arrived this year. And the coach that arrived this year 4 months ago, not even 4 months ago. So it's a big job. I'm thinking about the final, but I'm also thinking about the Tunisian Championship. I want to win the Tunisian Championship too much. And I want this club to win again the championship. So we have a lot of challenges ahead. A calendar, crazy calendar. We need to be in our best. So let's see what we have ahead. Open our heart for that. Open our minds, and hope in the right moments we can be again well succeeded. Coach, I just wanted to ask. You spoke about the difficulty and how difficult it was to prepare for this game. You've coached at the highest level in the biggest leagues in Europe. I just wanted to ask, where do you rank this achievement as far as beating Sundowns and getting to the Champions League final in your career as a manager, as a club manager? Translated for French. Top question. Thank you for that. Well, sometimes you don't win nothing,
and we didn't win nothing, obviously. Despite being in the final is always a memory forever. That's why we made a photo in the locker room, because I said that this one is for eternity. And it will keep in my heart all the steps we gave till this moment. And as a head coach, it's no doubt my biggest achievement. Despite I had because sometimes you don't have the chance to be in the right teams that can lead you to fight for something big. Not every team's play to win. So sometimes your achievements, they don't have the face of trophies, of titles. So sometimes winning games are quite achievements on some of the teams where you passed. I don't forget where I came from. I started 20-something years ago on the youth team of FC Porto. I made my steps over there with a lot of people that I do respect a lot. I had my highlights, I had my downlights. I try to keep myself stable on all of them, because in the end I know, as I said here, that my family and my love, they are there. And that's what you need to indeed make your steps. Be honored on your values, on your family, on your things. And enjoy the steps, enjoy the way. You need to enjoy the way, because in some moments, I tell you, I already played in Camp Nou against Barcelona. I don't remember, because I was too worried watching the pitch. Even the days before, I don't remember. And that's something that I changed a little bit. I work a lot. I wanted my team to work a lot, my staff to work a lot. But I always tell them, hey, don't forget profit. You know what I did on the bus on the way here? I sent my assistant, Fabio, special word for him. I sent him a photo. He was sitting on my side, but I made it by WhatsApp. A photo of us on the airport in Portugal before we departed for Tunisia. And I wrote, don't forget to profit of today. Because sometimes we do forget that and we should not, because life is like this. So we should drink the champagne till the end, as expression, every time, and work hard every day. That's how we should do. And love. Thanks, Coach. We'll squeeze in one last question from quickly, please. Est-ce que quelqu'un vous a parlé de la finale de 2018 contre l'Ahli, la remontada, qui a été inscrite par l'Espérance cette saison-là? So I want to ask if someone told you about the final in 2018 against Al Ali. Have you heard about that? No, non, et je vais dire pourquoi. Parce que je laisse pas que les personnes me parlent des choses où nous ne sommes pas. Jamais. Donc, on a parlé des demi-finales, des matchs qu'on a joués demi-finales, quelle ambiance, comme ils approchaient, comme ils ont joué, mais pas sur les finales. Parce que c'est pas pour que je crois dans la chance que ça va me porter bonheur ou pas. C'est pas exactement pour ça, parce que c'est une chose d'habitude. Même, je sais pas si vous avez vu, mais il manque 8 minutes au banc et j'ai dit à 2-3 personnes, je veux pas les sourire dans le banc avant que le match finisse. Parce que je me recorde un match que j'étais à gagner 3 ans. Dernière 5 minutes, semi-finale de Coupe à Portugal. Et on fait des erreurs et pendant 2 minutes on est caché de but. Extra time et on perd. Donc jusqu'à la dernière minute on doit respecter ce qui se passe au terrain. Et c'est à ça que je me conserve toujours, jour par jour. So no, I didn't want to talk about it because we are not in the final, and today I say to the team that even 8 minutes in the extra time, we should be very focused. No one should be happy or smiling, because I remember in the semi-final I played in Portugal. It was five minutes before the end of the game, and we conceded 2 goals. Then we went to extra time. We lost that game. So we have to stay focused until the end. And I just when we get the final, when we cross the bridge and
then we're gonna play the final. But I was not concerned about which team we're gonna play against in the final. Yeah, even because our final is Thursday against CSCS in Tunis. Play Aradeza, not stadium, and for us this is the final. This next game, championship in Portugal.